नमस्ते भगिनी, सुचित्रा भगिनी। अस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अस्तु, वयं गतसप्ताहे 128 page we have to go together. अस्तु, नूतनपाठः No. 12 पाठः। अस्तु, वर्तमानकाले भावे प्रयोगः वर्तमानकाले। ओके, एतां कथां सावधानतया उच्चैः पठत अवगच्छत च। भावे प्रयोगः वर्तमानकाले। महोदय पुटसंख्या किम्? 28+100 128 पेज नंबर। आम् महोदय। एकः काकः तेन आकाशे डीयते, तेन सह अन्यैः अपि पक्षिभिः डीयते, तेन सह अन्यैः अपि पक्षिभिः डीयते। तैः एकत्र मांसखण्डः दृश्यते, मांसखण्डं मुखेन गृहीत्वा काकेन पलायते। अनुक्षणं तस्य पृष्ठतः अन्यैः काकैः घृदैः च धाव्यते। मांसखण्डं रक्षितुम् अनेन काकेन ततोपि उपरि डीयते। काकैः घृदैः च अपि स्वस्य श्रान्तनम् अपरिगणय्य तस्य पृष्ठतः डीयते। सो कर्मणि प्रयोगः। वयं गतसप्ताहे अपि किञ्चित् पठितवन्तः खलु कर्मणि प्रयोग। सो कर्मणि प्रयोगस्य नियमानि कानि? कर्मणि प्रयोगः कर्मपदं प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्मपदम् अनुसरति। कर्तृपदं तृतीया विभक्ति अनुसरति। तृतीया विभक्तौ भवति। तृतीया विभक्तौ भवति। उत्तमम्। अत्र तेन आकाशे डीयते, अत्र कर्तृपदं किम्? काकः। तेन आकाशे डीयते, एतस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्? तेन। तेन। कर्मपदं किम्? डीयते। कर्मपदं आकाशे। क्रियापदं डीयते, क्रियापदं डीयते। कर्मपदं किम्? आकाशे। आकाशे अधिकरणमस्ति। कुत्र डीयते? आकाशे डीयते, किन्तु तत् कर्मपदं नास्ति। कर्मपदम् अत्र नास्ति। डीयते, पलायते, तिष्ठति, तिष्ठति इन् परस्मैपदी, तिष्ठति, धावति, रोदिति, हसति, एतानि सर्वाणि अकर्मकक्रियापदानि खलु? किन्तु तिष्ठति अकर्मकक्रियापदानि इत्युक्ते कर्मपदं नास्ति, कर्मपदं नास्ति। भावे प्रयोगे केवलम् अकर्मकक्रियापदानि एव भवन्ति। भावे प्रयोगे केवलम् अकर्मकक्रियापदानि एव भवन्ति। अस्तु, सकर्मकक्रियापदं
कर्मणि प्रयोगे भवति, कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे भवति सकर्मकक्रियापदानि। अकर्मकक्रियापदानि कर्तरि प्रयोगे अपि भवति, भावे प्रयोगे अपि भवति, कर्मणि प्रयोगे न भवति। किमर्थं? कर्मपदं नास्ति, अकर्मकक्रियापदस्य कर्मपदं नास्ति, अतः कर्मणि प्रयोगे न उपयोगं कर्तुं न शक्नोति, केवलं कर्तरि प्रयोगे अथवा भावे प्रयोगे। अस्तु, सो तेन आकाशे डीयते, एतत् वाक्यं कर्तरि प्रयोगे वदतु। Can you just, sorry ma'am, Mahodaya, can you just ekavaram punah vadatu? आमाम्, I अहं didn't वदामि, understand it. Can you just say अहं it again? वदामि, आमामां। प्रथमं तेन आकाशे डीयते, एतत् वाक्यं कर्तरि प्रयोगे वदतु। प्रयोगे तेन, oh Your कर्तरि voice is प्रयोगे, breaking. okay. सः आकाशे डीयति। डयति, डयति, ओके, सः आकाशे डयति, ओके। कर्म भावे प्रयोगे रूपं परिवर्तनं भवति, डयति इति डीयते इति भवति, ओके। सो सुचित्रा भगिनी, I will repeat what I said again. Okay. We have two types of kriyapadani, sakarmaka kriyapadani, akarmaka kriyapadani. Akarma. Yes. Sakarmaka kriyapadani are those kriyapadani which have an object associated with them. Saha khadati, saha kim khadati, bhojanam khadati, phalam khadati, saha pibati, kim pibati, kshiram pibati, jalam pibati, tatha. Saha likhati, kim likhati, shlokam likhati, patham likhati, tatha. किन्तु अहं सः हसति इति वदामि चेत् किं हसति उत्तरं नास्ति, अतः हसति, हसति, चलति, तिष्ठति, उपविशति, रोदिति, तानि सर्वाणि अकर्मकक्रियापदानि। Okay, for akarmaka kriyapadam, you don't have a karma padam associated with it, so they cannot be put in karmani prayoga. You cannot use those akarmaka kriyapadani in karmani prayoga. So that usage, that passive voice usage of akarmaka kriyapadani is called bhave prayoga. The passive voice usage of akarmaka kriyapadani is called bhave prayoga. Okay. Okay. Both akarmaka kriyapadani and sakarmaka kriyapadani will be there in kartari prayoga, but in karmani prayoga you can put a sentence in karmani prayoga only if it has a sakarmaka kriyapadam. If it is not a sakarmaka, excuse me Bhagini. Yes Bhagini. Could you please, if you don't mind, give an English example, Bhagini? English example sentence. Yes, this bhave prayoga. So Rama bhave laughs. Prayoga. Rama laughs. But laughing is done by Rama, we say, no? Yes. But it is not appropriate usage, right? You won't say laughing is done by Rama. You do say, like, technically, but in bhave prayoga, like Rama went to the school. How do you say that? Going to the school is done by Rama. Something like that. But here in those are intransitive verbs. Transitive verbs and intransitive verbs. In English, sakarmaka kriyapadani are called transitive verbs. Akarmaka kriyapadani are called intransitive verbs. Okay. Thank you. Yes. So here, every time when you see a karmani prayoga sentence, try to put it in kartari prayoga. Then the kartripadam, karmapadam, astiva, nastiva, kriyapadam, sakarmakam va, akarmakam va, iti nirdharana bhavati. Okay, you will get more hold on those concepts. Tena saha anyaihi api pakshibihi diyate.
एतस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्? तेन तेन तेन। इतोपि अस्ति वा? रामेण सह सीता वनं गच्छति। तत्र कर्तृपदं किम्? सीता सीता कर्तृपदं। राम किम्? रामेण सह So Rama Ram- here is only Sahayaka Kriya. It is more like a Sahayaka Kriya or Sahayaka something, that relation name is called. It is not the main Karta. Main Karta is Sita only. Sita Vanam Gachati. Tena Saha Gachati, Ramena Saha Gachati. Atra Tena Saha Anyaihi api Pakshibihi Diyate. So Atra Kartripadam Kim? Pakshibihi. Pakshibihi Diyate. By the birds, flying is done. Along with this crow. Tena saha anyaihi api pakshibihi. Anyaihi visheshanamasti. Pakshibihi. Pakshibihi diyate. So pakshibihi will be your kartripadam here. Okay. Tena saha pakshibihi diyate. Or kena saha, tena saha. Kakena saha. Okay. So first one kaki is flying, and then other birds also started flying along with that crow. Anantaram. Taihi ekatra mamsakhandah drishyate. Atra kartripadam kim? तैः Taihi. Karmapadam asti va nasti va? अस्ति मांसखण्डः Mamsakhandah. Kriyapadam kim? दृश्यते Drishyate. Tat sakarmaka kriyapadam. Ataha eva karmapadam asti. Mamsakhandah. Astu? Drishyate. Drish dhatu, sakarmaka dhatu. Anantaram. Mamsakhandam mukhena grihitva kakena palayate. Atra kartripadam kim? Kartripadam kim? Mamsakanda. काकेन Kakena kartripadam asti. Sada kim kartripadam kim iti sandehaha asti chet kriyapadam swikarotu palayate. Kena palayate iti prashnam pruchatu. Kena athava kaihi palayate iti prashnam pruchatu. Samadhanam kim asti? Kakena palayate. Okay, because the flying is done by whom? Kakena. Ataha kakena kartripadam asti. Astu? So mamsakhandam kim? Etasmin vakye mamsakhandam kim? Karmapadam. Karmapadam. Kasya kriyapadasya karmapadam? Tat. It is karmapadam to which kriyapadam? Grihitva. Grihitva. Etat kriyapadasya, etasya kriyapadasya karmapadam mamsakhandam. Astu? So because grihitva, though it is a kthvanta, it is still a kriyapadam. It can have karmapadams also. Okay. Aham pustakam pathitva griham gachami. Pustakam pathitva. Pustakam is the karmapadam of pathitva. Like that. Okay. It is not mandatory that they should have a karmapadam, but they can always have. Astu. Atra kakena palayate. Atra palayate api akarmaka kriyapadam. Ataha karmapadam nasti tasya. So here mukhena would be Tatrapadam for that grihitva? No. Mukhena will be karanam because it is using its beak as an instrument to hold it. Okay. Just because a word is in Trutiya Vibhakti, it will not always be Kartripadam in a Karmani Prayoga Vakya. Here, Mukhena Grihitva. Okay, means by the mouth it is holding. So with its beak.
So it is using its beak as an instrument. So karanakarakam asti tat. Okay. Chamasena aham phalam khadami. Aham phalam khadami. Chamasena. With the spoon. So I'm using the spoon as an instrument to do the kriya of eating. The bird is using the beak to do the act of holding. Okay, whatever you use as an instrument to do that kriya, that will be karanakarakam, instrumental case. It is not kartripadam. Tatra kakaha eva kartripadam. Anantaram anukshanam tasya prishtataha anyaihi kakaihi gridhaihi cha dhavyate. Atra kartripadam kim? अन्यैः काकैः गृदैहि अपि द्वौ सन्ति द्वौ स्तः रामः लक्ष्मणः च वनं गच्छतः अत्र द्वौ अस्ति खलु क्रिया कर्तृपदं रामः अपि कर्तृपदं लक्ष्मणः अपि कर्तृपदं रामः लक्ष्मणः सीता च वनं गच्छन्ति अत्र त्रयः सन्ति क्रियापदानि सॉरी कर्तृपदानि अत्र काकैः गृधैः ओके द्वौ अपि कर्तृपदम् अन्यैः काकैः पदस्य विशेषणम् अस्ति महोदय गृदैः इत्युक्ते ईगल यस् धाव्यते okay so running is done dhavyate means running is done by other crows and eagles okay tasya prishtatah means tasya here is referring to kakah the main object of the story kakah mamsakhandam rakshitum anena kakena tatopi upari diyate so now all the other crows and eagles are following him so to protect his the piece of meat he is flying even up even above the other birds so mamsakhandam rakshitum anena kakena tatopi upari diyate atra kartrupadam kim काकेन kakena kakena कर्मपदम् अस्ति वा क्रियापदं किम् दीयते दीयते कर्मपदम् अस्ति वा दीयते फॉर दीयते नो नास्ति किमर्थं दीयते अकर्मक क्रियापदं मांसखण्डं किम् मांसखण्डं कर्मपदं फॉर रक्षितुं तुमुन्नन्त क्त्वान्त both kriyapadani can have karmapadam okay so here mamsakhandam is karmapadam for rakshitum mamsakhandam rakshitum anena kakena tatopi upari diyate anena is like etena okay by this crow kakaihi gridhaihi cha api swasya shrantatam apariganaya tasya prishtatah diyate so now the other crows and the other eagles are there so what they are doing they are anticipating that this crow will get tired soon so they kept following him okay swasya sorry actually they apariganaya means not counting means not caring for their tiredness means even though they are tired they are still following okay kakaihi gridhaihi cha api swasya shrantatam apariganaya tasya prishtatah diyate without counting the stress involved in it they are still following it anena kakena tu kampyate okay means from all that flying it got tired and a little weak or shaking shivering shaking all these come under kampate tasmat kakasya mukhat mamsa khandena patyate
मांसखण्डेन पत्यते. अत्र क्रियापदं पत्यते. कर्तृपदं किम्? काकस्य तस्मात् मुखात् See, Kartrupadam cannot be in Panchami Vibhakti or Shashti Vibhakti, right? Sorry. Yes. Mamsakandena. Mamsakhandena. Okay. Also see the meaning. Mamsakhandena patyate. One, you can look at the Vibhakti, but don't blindly follow just the Vibhakti. Because sometimes a word in Tritiya Vibhakti can also be Karanam, like in the previous sentence. So, Tasmat Kakasya Mukhat. Okay, from that mouth of the crow. Mamsa khandena patyate. The piece of meat has fell down. Okay. Adaha patitam mamsa khandam grahitum anyaihi kakaihi gridhaihi cha dhavyate. Atra kriyapadam dhavyate. Kartrupadam kim? Anyaihi kakaihi gridhaihi. Okay, both are Kartrupadams. Tada kakena anyapakshibhyah muktena bhuyate. Tada kakena anyapakshibhyah muktena bhuyate. Tena jnayate yat adhuna maya swatantrena bhuyate iti. Okay, so the piece of meat has fell down, and all the other crows and eagles flew to get hold of that piece of meat. Tada kakena muktena bhuyate. So it is freed. Now it feels the other birds following him was very stressful for him. More than the piece of meat, he was very stressed out by so many birds chasing him. So the minute the piece of meat dropped, all the birds went in that direction. So he felt freed. Anya pakshibhyah muktena bhuyate. From all the other birds. Anya pakshibhyah. From all the other birds, he felt freed. Okay. Tena jnayate yat adhuna maya swatantrena bhuyate iti. So now he felt, now I am free. भूयते इत्युक्ते किं महोदय? Bhavati, like Bhavati in Karmani Prayoga or Bhave Prayoga, it will be Bhuyate. So it is like Muktihi Bhavati, Muktim Bhavati. Means he felt free. He became free. It is not felt, it is became. Okay. Bhu dhatu is to happen, to become. Mamsakhandena iva asmasu api ahankarena bhuyate. यदि सः अहङ्कारः त्यक्तः भवति तर्हि जीवनेन भाररहितेन भूयते. मुक्तेन काकेन गगनसौन्दर्यं यथा द्रष्टुं शक्यते तथैव अस्माभिः अपि जीवनसौन्दर्यं द्रष्टुं शक्यते. So basically, as long as he was holding this piece of meat, he was not even able to enjoy that piece of meat. He was stressed out by all the other forces or pressures. Right? As long as he was trying to protect this. So similarly, we also, as long as we try so hard to protect certain things which are not important, like, it can be many things like wealth or materialistic things or this and that, we will be so preoccupied by trying to protect all these that we are not able to enjoy life at all. Once we let go of all this, attachments, then we will be able to enjoy life. Like how now this crow, he feels relieved, and now he is able to enjoy his flying and looking at the sky and all. So similarly, even we also, if we leave everything here, ahankaram also is mentioned, because of ahankaram also we have other things, right? Why should I give in? That is ahankaram. So when something comes up, sometimes people just continue that argument or whatever it is
only because of their ego. Though they know that they are wrong, or though they know that they can compromise, sometimes they don't give in because they think if they give in, it is like losing in the game. But that is not true. So the minute we let go of that ahankara or any kind of attachment, we will be able to enjoy the life. So mamsa kandena iva asmasu api ahankarena bhuyate. Okay, even in us, we are taken or absorbed by this ahankara. Yadi saha ahankaraha tyaktaha bhavati, tarhi jivanena bhararahitena bhuyate. So if we leave this ahankara, bhararahitaha abhavat. So we will be free from all this weight. Muktena kakena gagana saundaryam yatha drashtum shakyate, tathaiva asmabihi api jivana saundaryam drashtum shakyate. Okay, like how the crow is enjoying the beauty of the sky after leaving this mamsa khandaha, like that we also can enjoy life. Okay. Etani vakyani savadhanataya uchchaihi patata. Kakena akashe diyate. That we discussed already. Tena dhavyate. Gandivena srasyate. Srasyate means dropping. Leave the arrow. Dropping. Gandivam is Arjuna's bow. When he is sitting in the chariot and when he looks at the people on the opposite side, the bow will fall off from his hands. Okay, so that is a srasyate. Gandivena srasyate. So without his knowledge only, that bow will drop off from his hands, and he will also kind of sit in the chariot, right? He will drop into the chariot like that. Suddenly all his limbs will become very weak and he will fall off into the chariot, right? When something very overwhelming thing comes over, then even we do that, right? We simply sit unable to hold ourselves together like that. So here Gandivam is the Kartrupadam. Mama santoshena bhuyate. Santoshena bhuyate. So here bhuyate is a little different. Santoshena bhuyate means I am happy basically. Aham santoshaha bhavami. That is what it means. So here santoshena bhuyate. Vrikshaihi kampyate. So vrikshaha kampante. That is the kartari prayoga. Always in karmani prayoga, sometimes the meaning can be a little difficult to comprehend initially. So what you do is you put it in kartari prayoga. Then it will become a little easier to understand the meanings. Okay. Vrikshaihi kampyate. Mahodaya atra mama santoshena bhuyate etat vakyena prayogam kadam asti mama shashti santoshena tritiya bhuyate. So my happiness is happening. That is what it is. Like santoshena first. Okay, santoshena saha. Okay. Santoshena bhuyate. If we put it in kartari prayoga, santoshaha bhavami. Aham santoshaha bhavami. I am happy. Astu Mahodaya. Parthena khidyate. Parthena khidyate means by Partha sadness is felt. Partha khidyate. Khidyate in kartari prayoga, what is it? Is it by any chance nindyate? Ninda karna? Khidyate is to feel sad. Khidyate, actually in both forms, I think it will be khidyate only. Sometimes certain kriya padani will in atmanepadi forms, especially if they are in atmanepadi forms and if they have yakara. Then the forms in karmani prayoga or bhave prayoga and in kartari prayoga will be the same. Khid dhatu
in karmani. Yeah, khidyate. It seems like in kartari also, it will be khidyate only. Bhartah khidyate. Kandukena patyate. Kandukena patyate. The ball has fallen or fell. So patyate, patati. Patati becomes patyate. Kandukam patati. Pushpena vikasyate. Kartari prayoge kim? Pushpam vikasati. Pushpam vikasati. Yodhaihi yudhyate. Yodaha ijjati. Yodhaha युध्यन्ति. बहुमति बहुवचनम् अस्ति खलु. बहुवचनम् अस्ति. योधाः एक्चुअली योधाः युध्यन्ते युध्यन्ते. अनन्तरं सूर्येण प्रकाश्यते. सूर्यः प्रकाशति. प्रकाशते. It is an atmanepadi, so prakashate. Suryah prakashate. Shunakaihi bhashyate. Sunakaha bhashyanti. Is it bhashati, the bhashati, or bhashate? Let me see if it is parasmaipadi or atmanepadi. Bhashati. What do you mean by bhashyate? Bark. It is parasmaipadi only, so bhashati. So bhashanti. Shunakaha bhashanti. Okay, to bark. Ashvena sthiyate. Ashvah tishtati. Sthi dhatu, stha dhatu, actually for tishtati. In karmani prayoga, sthiyate it will become. Sthapayati is also from the same dhatu. Okay, sthapayati. Aham pustakam sthapayami. All those are from the same dhatu. In latlakara, vartamanakala, it is tishtati. Okay. Anantaram. Eteshu vakyeshu prayuktaha sarvepi akarmakaha dhatavaha santi. Anantaram. Akarmaka dhatunam kartari prayogaha bhave prayogaha cha sambhavataha. Okay. We discussed this earlier. Akarmaka dhatus can be in kartari or bhave prayoga. Sakarmaka dhatus can be in kartari and karmani prayoga. Okay. The same is told here. Can you read, Swati Bhagini, can you read? Chhatraha upavishati. Okay, Swati Bhagini left. Suchitra Bhagini, can you read? Bhagini. Chhatraha upavishati. Chhatrena upavishyate. Ete uttishtanti. Etaihi Utthiyate. Shishuha roditi. Shishuhu. Shishuhu roditi. Shishuna rudyate. Bhagini hasati. Bhaginya hasyate. Bha, Mahaprana. Bhagini hasati. Bhaginya hasyate. Nartakyah nrityanti. Nartakibhihi nrityate. Nartakibihi nrityate. So if you see in Karmani Prayoga, all the Kriya Padani are in, in Bhave Prayoga, all the Kriya Padani are in Ekavachanam only. Why? Because there is no Karma Padam. There is no Karma Padam. The Kriya Padam will not follow the Karma Padam because there is no Karma Padam. It will not follow the Kartru Padam either. So always it will be in Prathama Purusha Ekavachana. That you can always remember as a rule. In Bhave Prayoga, the Kriya Padam will always be in Prathama Purusha Ekavachana.
Because there is no karma padam, there is no question of following the karma padam, like in karmani prayoga. Whereas in karmani prayoga, if there is a karma padam in the sentence, the kriya padam has to follow the karma padam. If there is no karma padam given, then you can put it in prathama purusha ekavachana. In any karmani prayoga vakyam, if the karma padam is not given, tena khādyate, it is eaten by him. Since what is eaten is not mentioned, you don't have to put it in bahuvachana or madhyama purusha or uttama purusha. You can simply put it in prathama purusha ekavachana. In bhave prayoga, there is you don't even have to look for anything. Directly put it in prathama purusha ekavachana always. Why? Because there won't be karma padam in bhave prayoga, and the kriya padam will never follow the kartru padam in karmani prayoga and bhave prayoga. So you can always put it in prathama purusha ekavachana. That you remember as a rule. Etesham vakyanam parishilananantaram vayam bhave prayogasya niyaman evam sangrahitum shaknumaha. Sindhu Bhagini, patatu. Bhave prayoge कर्तृपदं तृतीया विभक्त्यन्तं भवति. तृतीया विभक्त्यन्तं भवति. भावे प्रयोगे कर्मपदं न भवति. भावे प्रयोगे क्रियापदं सर्वदा प्रथमपुरुष एकवचनार्थमेव भवति. उत्तमम्, उत्तमम्. So pratyate, dhavyate, ityadinam रूपाणां प्रयोगः कदापि न संभवति. So pratyate, dhavyate, pratyete, dhavyete, क्षम्यताम्. I have to leave now. I'll have to adjust my timings. Krupaya. Sure. क्षम्यताम्. Astu Mahodaya, Chinta Mastu. Okay. Recordings also are available, so you can always catch up. Sure, Amma. Thank you. Thank you. So pratyate, dhavyate are prathama purusha ekavachana. So as per the third rule, in other vachanas, we don't come across. So pratyete, dhavyete, ityadinam rupanam prayogaha kadapi na sambhavati. At any time, such prayoga will not be there. Means in dvivachana or bahuvachana, madhyama purusha, uttama purusha, those will not be there. Evameva madhyama purushasya, uttama purushasya cha api na sambhavati. Okay, now abhyasaha. Etani vakyani bhave prayoge parivartayata. Manjula Bhagini, pushpam vikasati, pushpena vikasyate, shishavaha rudanti. Shishavaha bahuvachane asti, ekavachana rupam shishuhu. So, tritiya vibhakti bahuvachane kim bhavati? Shishubhihi. Uttamam. Shishubhihi Rudyate. Rudyate. Prathama purusha ekavachana eva. Balaha uttishtati. Tadapi vadatu. Balaha uttishtati. Balena. Uthiyate. Balena uthiyate. Uttamam. Janaha upavishanti. Janaha upavishanti. Janaihi upavishyati. Upavishyati. Uttamam. Upavishyati. Saha kupyati. Saha kupyati. Tena kupyate. Tena kupyate. Uttamam. Anantaram Jayprad garu unnara? ఉన్నానండి. నమస్తే అండి. నమస్తే చెప్తారా? చెప్తానండి. శునకాః భషంతి.
शुनकैः 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 भष्यते त्वं खिद्यसे त्वं त्वया खिद्यते उन्मत्ताः हसन्ति उन्मत्तैः हस्यते उत्तमं सिंहः गर्जति सिंहेन गर्जते दीपाः ज्वलन्ति जनैः दीपैः ज्वल्यते उत्तमम् अनन्तरं पुनः सुचित्रा भगिनी नर्तकी नृत्यति नर्तकी नर्तक्या नर्तकीभिः एकवचनमेव अस्ति खलु नृत्यते पुनः वदतु योर वॉइस इज ब्रेकिंग Can you hear me now? Now it is better. Ma'am, can you hear me? Yes, it is better. Nartaki is Strilinga, no? So Strilinga ekavachana. So Nartakya. Nartakya nrityate. Mahilaah lajjante. Mahilabhihi. Mahilabhihi lajyate. उत्तमं पापं क्षयति पापेन क्षीयते वा क्षीयते गंगा वहति गंगा वहति गंगा is गंगया वह्यते वा what is उह्यते we studied the words which start with va will have उह्यते आरक्षकाः वसन्ति आरक्षकैः उष्यते सस्यं वर्धते सस्येन वृद्ध्यते this is an exception though it has va it did not change into ukara वृद्ध्यते वयं तिष्ठामः अस्माभिः उत्तिष्ठ स्थीयते स्थीयते उत्तमम् स्थीयते उत्तमम् शाकाः कम्पन्ते शाकाभिः कम्प्यते शाकाभिः कम्प्यते चित्रं शोभते चित्रेण शोभ्यते पर्यटकाः भ्रमन्ति पर्यटकैः भ्रम्यते भ्रम्यते उत्तमम् अनन्तरं so sakarmaka dhatavah will be in kartari prayoga or karmani prayoga whereas akarmaka dhatavah will be in kartari and bhave prayoga prayoga parivartana sandarbhe
avadhatavyaah kechana amshaah santi. Okay. Means things we need to keep in mind when we are doing when we are converting from active voice to bhave prayoga, impersonal voice, or vice versa. प्रयोग परिवर्तन संदर्भे कर्तृपदस्य कर्मपदस्य क्रियापदस्य च रूपेषु परिवर्तनं भवति, परन्तु वाक्ये स्थितानाम् अन्येषां शब्दानां परिवर्तनं न भवति. So when we are converting from active voice into passive voice or impersonal voice, from kartari prayoga into karmani or bhave, or from karmani prayoga into kartari prayoga, any kind of conversions when we are doing, the only words that change their form are kartrupadam, karmapadam, kriyapadam. All the other words which are indicating adhikarana, instrumental case, chaturthi vibhakti padani, all these which are indicating the sampradhanam, all these will remain the same. No change will happen to those words. Yatha Sureshah pratidinam sayankale grihe patham padhati. अत्र कर्तृपदं सुरेशः, कर्मपदं पाठं, पठति क्रियापदम्. सो कर्मणि प्रयोगे किं भवति एतत् वाक्यं? सुरेशेन प्रतिदिनं सायंकाले गृहे पाठः पठ्यते. Okay, all the other words you can put as is. Only you have to just focus on the kartrupadam, karmapadam, kriyapadam. In bhave prayoga only kartrupadam and kriyapadam. There is no karmapadam. अत्र प्रतिदिनं सायंकाले गृहे इत्येतेषां रूपाणां परिवर्तनं न जातम्. तानि रूपाणि कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे च समानानि एव. एवमेव भावे प्रयोगे अपि. Okay, so the other words will not change. Same is the case with bhave prayoga. Even when you are sureshah pratidinam sayankale grihe kridati, say for example. Kridati is also akarmaka kriyapadam. So, akarmaka kriyapadam. So, there is no karmapadam. So, Sureshena pratidinam sayankale grihe kridyate. Only the kartrupadam and kriyapadam will change. All the other words will remain the same. Uparitanan amshan manasi nidhaya adaha likitayaha kathayaha karmani bhaveva prayoga parivartanam kuruta. Okay, so keeping all the points in your mind that we have studied up until now, we have to do the bhave prayoga. Karmani bhaveva. So some sentences are in with the sakarmaka kriyapadani and some are with akarmaka. Depending on that, you either put them in karmani prayoga or bhave prayoga. Sindhu Bhagini, ekah sannyasi asti. एकः सन्यासी अस्ति. एकेन सन्यासीन भूयते. Asti will become bhuyate. Ekena sannyasina bhuyate. Next one. सः भिक्षाटनं कृत्वा जीवति. तेन भिक्षाटनं कृत्वा जीयते. जीव्यते. उत्तमम्. प्रतिदिनं प्रभाते एव सः प्रतिष्ठते. प्रतिदिनं प्रभाते एव तेन प्रतिष्ठते. What will pratisthate become? Prasthiyate. प्रतिदिनं प्रभाते एव तेन प्रस्थीयते. सः सर्वदा सन्तुष्टः भवति. तेन सर्वदा सन्तुष्टेन भूयते. Santushtena
bhuyate, right? Bhavati will be Punaha vadatu. Saha, what did you say with saha? sarvada. No, tena sarvada Santushtena bhuyate. Tena bhuyate. sarvada santushtena bhuyate. Bhuyate. Anantaram? कदाचित् सः भिक्षाटने किमपि न प्राप्नोति. कदाचित् तेन भिक्षाटने किमपि न प्राप्नोति. प्राप्यते. Kadachit tena bhikshatane kimapi na prapyate. Okay, sometimes he does not get anything in bhikshatana. Anantaram? तथापि न शोचति. न शोचति न किमपि कांक्षति. तथापि न शोचति न किमपि कांक्षति. So shochati will become शोच्यते. Shuchyate and kangshyate. The kriya padani are shuchyate and kangshyate. Now tell the sentence. तथापि न शुच्यते न किमपि कांक्षते. That's all. Here the kartrupadam is not given. Okay, kartrupadam is not given. That's all. Anantaram? एवं सः सर्वदा एकभावेन तिष्ठति. एवं तेन सर्वदा एकभावेन स्थियते. That's all. Very good. Uttamam Bhagini. Anantaram Manjula Bhagini. आं भगिनि. निन्दायां प्रशंसायां वा समानः एव भवति. निन्दायां प्रशंसायां वा तेन समानः एव भूयते. Tell again samanaha. What did you say samanaha? Samanam. Saha samanaha eva bhavati. So samanena. So here, why it is also put in Tritiya Vibhakti, I will tell. Say for example, we have the sentence Saha Uttamaha Asti. Okay, now if you put that in Karmani Bhave Prayoga, what will it become? Saha Uttamaha Asti. That is the Kartari Prayoga Vakyam. In Karmani Prayoga, what will it become? Or Bhave Prayoga actually. Tena Uttamena Bhuyate. Okay. Why Uttamaha is also in Karmani in Tritiya Vibhakti? Because that is also Kartripadam. Or we can say it is the Vidheya Visheshana actually. If Saha Uttamaha Asti. We discussed about Vidheya Visheshana earlier, right? So when I say Uttamaha Balakaha Asti, then Uttamaha is Visheshana to Balakaha. If I say Balakaha Uttamaha Bhavati or Uttamaha Asti, then Uttamaha will become Vidheya Visheshana. We discussed this many times. So whether it is regular Visheshana or Vidheya Visheshana, it is a Visheshana to the Kartripadam. So the Visheshana will follow the Kartripadam. So when the Kartripadam is changed to Tritiya Vibhakti, the Visheshana should also be changed to Tritiya Vibhakti. So here Samanaha, Saha Samanaha Bhavati. Means he will remain the same. It is like Saha Uttamaha Asti. Okay, he is a good boy. So here he will remain the same. When
when somebody is blaming him or when somebody is praising him. In both times, he will remain the same. So when somebody is blaming, many times what happens, regular people, when somebody is blaming, they will be depressed. When somebody is praising, they will be on cloud 5. But this person is not like that. He will remain the same no matter what, like Rama. Okay. So samanaha, that is the reason why we need to put that also in Tritiya Vibhakti, because it is Vidheya Visheshana of Saha. Okay. Okay, Bhagini. Sukham dukham cha tam na prabhavayati. Sukham dukham cha So here, what is the, is there a Kartripadam here? tam. Tam is in Dvitiya Vibhakti. So what is it? Kartripadam or Karmapadam? Tell the meaning of the sentence first. Sukham dukkham cha tam na prabhavayati. Sukhamo dukkhamo అతన్ని ప్రభావితం చేయొద్దు. సో ఇక్కడ అతనిని, తమ్ ఇస్ అతనిని, కర్మపదం. ఏది ప్రభావితం చేయదు? సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ. సో వాట్ ఈస్ ద సుఖం ఆర్ దుఃఖం? కర్తృపదం. ప్రభావితం. ప్రభావితం మీన్స్ ఎఫెక్టింగ్. సో హూ ఇస్ or what is affecting? Either sukham or dukkham. So sukham or dukkham will be the kartripadam here. Whatever is doing the action, whether it is a non-living thing also, it will be kartripadam. Like phalam patati. When I say phalam patati, here what is the kartripadam? It is phalam. Because it is the fruit that is falling. That action of falling is done by the fruit. Okay. So phalam is the kartripadam. Here also sukham or dukkham is not affecting him. So that action of affecting is done by either sukham or dukkham. Affecting or not affecting, whatever it is done by sukham and dukkham. So sukham and dukkham are the kartripadams here. And tam is the karmapadam. Sukhena dukhena cha tam na prabha. What will prabhavayati become? Prabhavyate. Prabhavyate. But tam also you have to change. This is a karmani prayoga. So tam will become saha. Prathama vibhakti. Karma padam prathama vibhakti it will become, right? So tam will become saha. Sukhena dukkhena cha saha na prabhavyate. Sukhamu chetakani dukkhamu chetakani atanu prabhavitudu kaadu. Okay. Sorry, Bhagini. Yes. Prabhavayati. Prabhavyate. 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 Bhavayati will become bhavyate. Pra suffix is there. Anantaram saha bhagavatah ఆరాధనం కరోతి. ఆరాధనాం అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఆరాధనాం కరోతి. తేన భగవతః ఆరాధనాం క్రియతే. సః భగవతః అతీవ ప్రియః అస్తి. తేన భగవతః అతీవ
प्रियेण Hmm. भूयते. उत्तमम् उत्तमम्. अत्र अपि प्रियः विधेयविशेषण. ओके, सः प्रियः अस्ति. He is the favorite of who? Of the god. Okay, that other details we can put aside. Saha priyah asti. So priyah is videya visheshana of saha. So that also has to be put in tritiya vibhakti. So tena bhagavatah ativa priyena bhuyate. Anantaram? सः जायति चेत् भगवन्तमेव. तेन ध्यायति चेत् भगवान्. So dhyayati you have to put it in karmani prayoga, right? Saha dhyayati chet bhagavantam eva. If he meditates, it is on upon the god, like he will meditate upon the god. So here, so what is the kartrupadam dhyayati? What is the, sorry, kriyapadam dhyayati. Kartrupadam? What is kartrupadam in this sentence? No Kartrupadam. Saha. Saha is the kartrupadam. Is there a karmapadam in this sentence? No. See, who is he meditating upon? Bhagavantam. Bhagavantam eva. There Bhagavantam and eva are joined and written as Bhagavantam eva. But Bhagavantam is the karmapadam. Saha Bhagavantam dhyayati. Okay, that is the main karta karma kriya. So now in karmani prayoga, what will it become? Tena dhyayati will become dhyayate. ध्यायते. तेन ध्यायते चेत् भगवान् एव. Bhagavan eva. Okay, Bhagavantam is Dvitiya Vibhakti Rupam. In Prathama Vibhakti, Bhagavan. Okay, if he meditates, if meditation is done by him, it will be upon God only. Okay, like that. Saha pashyati chet Bhagavantam eva. सः पश्यति चेत् भगवन्तमेव. तेन पश्यति. Pashyati will become drishyate. Okay, in karmani prayoga. तेन दृश्यते चेत् भगवान् एव. उत्तमम्. सः भावयति चेत् भगवन्तम् एव. सः भावयति चेत् भगवन्तं. तेन भाव्यते चेत् भगवान् एव. एवं सः सर्वदा सर्वत्र सर्वथा भगवन्मयः वर्तते. एवं सः सर्वदा सर्वत्र सर्वथा भगवन्मयः वर्तते. एवं तेन सर्वत्र सर्वथा भगवन्मयेन वर्तते. Here Bhagavanmayah is also Vidheya Visheshana of Saha. Saha Bhagavanmayah vartate. He will become Bhagavanmayah. Means whatever he does is focused only on the Bhagavan. Okay, Bhagavanmayah. Like if everything is filled with Rama, Ramamayam we say.
So for him, everything is Bhagavan. So Bhagavanmayah. Saha Bhagavanmayah vartate. He will become Bhagavanmayah. So Bhagavanmayena. Tena Bhagavanmayena vartate will become Vrityate. Vrichyate. Okay. Vrityate. Okay? Vrichyate. Okay. Uttamam Bhagini. Anantaram. प्रयोगपरिवर्तनसन्दर्भे कर्तृपदस्य कर्मपदस्य वा विशेषणानि सन्ति चेत् तेषां रूपाणामपि विभक्तिपरिवर्तनं भवति. So what we discussed earlier, now he is telling. Okay? If there is a Visheshana, whether it is regular Visheshana or Vidheya Visheshana, we need to change that also into Tritiya Vibhakti, because Visheshana always follows the noun that it is qualifying. कुशलः लेखकः उत्तमां कथां लिखति. एतस्य वाक्यस्य कर्मणि प्रयोगः एवं भवति. कुशलेन लेखकेन उत्तमा कथा लिख्यते. अत्र विशेषणानामपि परिवर्तनं विशेष्यानुगुणं भवति. Okay? So the parivartanam is happening to the Visheshana also. As per the Visheshya, it qualifies. एतेषां वाक्यानां प्रयोगपरिवर्तनं यथोदाहरणं कुरुत. कृष्णः आदित्यानां विष्णुः अस्ति. कृष्णेन आदित्यानां विष्णुना भूयते. So कृष्णः विष्णुः अस्ति. Okay, that is the main thing. So कृष्णेन विष्णुना भूयते. So here Vishnuhu is again Vidheya Visheshana of Krishna. So we have to change that also. Okay? कृष्णः ज्योतिषां रविः अस्ति. जयप्रद गारु ఎక్కడ ఉన్నాయండి ఇవి? 132 పేజ్ నెంబర్. కనిపించినాయా? తేన కర్మఫలం ప్రాధాన్యేన చింత్యతే. అవునాయండి. ఇది లేదా అభ్యాసం? కృష్ణః జ్యోతిషాం రవిః అస్తి. ఓకే, మీరైతే తర్వాత వద్దురు గాని. సింధు భగిని, సింధు భగిని భవత్యాः పుస్తకే अस्ति वा एतत् अभ्यासम्? कृष्णः ज्योतिषां रविः अस्ति. That one. 132 page number. Yeah, but Krishnah Adityanam Vishnuh asti. That is one it is. Below that, a pink box is there. Krishnah Jyotisham Ravihi. Tell that in Bhave Prayoga. Krishnena Jyotisham Ravihi. Ravihi. What will Ravihi become? Ravihi becomes. Did you observe the example before? Krishnah Adityanam Vishnuhu asti. So here Vishnuhu is Vidheya Visheshana of Krishnah. So Krishnena Adityanam Vishnuna bhuyate. So Ramaha Uttamaha asti. Ramena Uttamena bhuyate. If we want to make it similar to this sentence, Ramaha Balakanam Uttamaha asti. So Ramena Balakanam Uttamena bhuyate. Like that. Okay? So Krishnaha Krishnena Ravina bhuyate. Did you understand? Yes. Tell the second one also. Krishnah Vedanam Samavedah asti. Krishnena Vedana
Samavedah will become Samavede. Na? Samavedena bhuyate. Samavedena bhuyate. Vedanam Samavedena bhuyate. Krishnah Indriyanam Nakshatranam Shashi Asti. Shashi asti. Shashi Asti. Krishna Nakshatranam Shashi. Shashi is Strilinga Shabda. Ikaranta Strilinga Shabda. Strilinga Shabda, is it? Okay. Shashina. Shashi Ikaranta Strilinga, like Nadi. Yeah. So Shashya. Shashya bhuyate. Okay. Ante. Krishnena Nakshatranam Shashya bhuyate. Krishnena Krishnah Indriyanam Manah Asti. Krishnena Indriyanam Manena. Manaha is Manaha, Manas. It is Napumsakalinga Shabda. So Trutiya Vibhakti will be Manasa. Manasa bhuyate. Okay. Okay, Sakaranta Napumsakalinga Shabdaha. So it will become in Trutiya Vibhakti Manasa. So Krishnaha Nakshat Indriyanam Manasa bhuyate. Okay? Okay. Anantaram Suchitra Bhagini? Yes, ma'am. Can you hear me? Yes. Okay. Krishnah Bhutanam Chetana Asti. Krishnena Bhutanam Chaitanya. Is Chaitanya right, ma'am? Chetana is Chetanaya. Akaranta Strilinga Shabdam. So Chetanaya, yes. Chetanaya bhuyate. Krishnena Bhutanam Chetanaya bhuyate. Krishnah Sarasam Sagarah Asti. Krishnena Sarasam Sagarena bhuyate. Krishna Sarva Vrikshanam Ashvatthah. Krishna Asti. Krishnena Sarva Vrikshanam Ashvathena bhuyate. Uttamam. Krishnah Pakshinam Vainateyah Asti. Krishnena Pakshinam Vainateyena bhuyate. Uttamam. Krishnah Ayudanam Vajram Asti. Krishnena Danam Vajrena bhuyate. Vajrena bhuyate. Fine. Vajrena bhuyate. Krishnah Srotasam Janvi Asti. Krishnena Srotasam Janviya. What is it? One second. Janviya. Janhavi. Ikaranta only. So just Janvya. Janvya. Janvya bhuyate. What is Janvya, ma'am? Janhavi is like Ganga. the river only. Ganga only, actually. Okay. So among all the lakes or rivers,
Ganga is Krishna supposed is to be the most sacred, right? Sacred. So Krishna is Yes. Jannavi among all the water bodies. Okay. Krishnah अक्षराणाम् अकारः अस्ति. कृष्णेन अक्षराणाम् अकारेण भूयते. कृष्णः छन्दसां गायत्री अस्ति. कृष्णेन छन्दसां गायत्र्या. Gayatri is Strilinga only, no ma'am? Yeah, Ikaranta Strilinga only. It is the name of a chandas also. Gayatriya bhuyate. Krishnah jnanavatam jnanam asti. Krishnena jnanavatam jnanena bhuyate. Krishnah sattvatam sattvam asti. Krishnena sattvatam satvena bhuyate. Uttamam. Anantaram. Karmani prayogena bhave prayogena cha likhitam etam katham patitva kartari prayogena parivartaya. Jayprada Bhagini, ఇది ఉంది కదా మీ దగ్గర? ఏకేన మోహావిష్టేన భూయతే. ఏకేన మోహావిష్టేన భూయతే. భూయతే. కర్తరి ప్రయోగే. కర్తరి ప్రయోగేన పరివర్తయత. పరివర్తయత. ఇందాకటిది నాకు ఫోటో పెడతారండి? పెడతాను. థ్యాంక్స్ అండి. ఏకేన ఏకః మోహవిష్టః అస్తి. మోహావిష్టః అస్తి. తేన సముచిత్తేన న భూయతే. తేన సహ సముచిత్తః న అస్తి. తేన కర్మఫల ప్రాధాన్యేన చింత్యతే. సహ కర్మఫలం ప్రాధాన్యం కదండి చింతయతి. సహ కర్మఫలం ప్రాధాన్యః ఓకే ప్రాధాన్యః చింతయతి. ఏకదా తేన ఏకః గురుః ప్రాప్యతే. ఏకదా సహ ఏకం గురుం ప్రాప్యతే. ఒక్కసారి ఉండండి. థర్డ్ సెంటెన్స్ మళ్ళీ చెప్పండి. తేన కర్మఫలం ప్రాధాన్యేన చింత్యతే. సహ కర్మఫలం ప్రాధాన్యః చింతయతి. అయితే ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ప్రాధాన్యేన? ప్రాధాన్యం అంటే అదే ముఖ్యంగా భావించాడు. ముఖ్యంగా అదే భావించాడు కదా. సో దట్ ఈస్ నాట్ కర్తృపదం. ఓకే. తృతీయ విభక్తిలో ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కర్తృపదం. ప్రాధాన్యేన ఏవ. సహ కర్మఫలం ప్రాధాన్యేన చింతయతి. ఏకదా తేన ఏకః గురుః ప్రాప్యతే. ఏకదా సహ తేన సహ ఏకం గురుం ప్రాప్నోతి. ఉత్తమం. గురునా ఉపదేశः క్రియతే. గురుః ఉపదేశం గురుః ఉపదేశం కరోతి. క్రియతే కరోతి. ఏతస్య మనసి ప్రశ్నైః ఉద్భూయతే. ఉద్భూయతే అంటే లోపల నుంచి వచ్చాయని కదండి. అంతే. ఓకే. ఏతస్య మనసి అంటే ఏమన్నాలి ఇప్పుడు? ఏతస్య మనసి ఏవ.
ఎందుకంటే అవి కర్తృపదం కాదు, కర్మపదం కాదు, క్రియాపదం కాదు. సో డోంట్ చేంజ్ ఇట్. అధికరణం అది, విషయాధికరణం, మనసి. ఓకే. యాక్చువల్ గా చెప్పండి, చెప్తున్నారు. ఏం లేదు. మనసి అంటే ఇన్ హిజ్ మైండ్, రైట్? సో ఇట్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ విషయాధికరణం ఓన్లీ. చెప్పండి. ఏతస్య మనసి ప్రశ్నాః ఎక్కువ కదా, క్వశ్చన్స్, ప్రశ్నాః ఉద్భవతి అండి. ఉద్భవంతి ప్రశ్నాః కదా, ఉద్భవంతి ఎక్కువ బహువచనం కాబట్టి ఉద్భవంతి. బహుభిః గీతాయాః ఉదాహరణైః గురుణా సహ బోధ్యతే. బహుభిః గీతాయాం ఉదాహరణైః గురుః తం బోధయతి. సహ అంటే ఇక్కడ బహుభిః ఉదాహరణైః ఏంటి? చాలా ఎక్కువ ఉదాహరణలు, చాలా అంటే కర్తృపదమా, కర్మపదమా, కరణకారకమా? ఓకే. బహుభిః గీతాయాః ఉదాహరణైః. ఓకే. బహుభిః karanakarakam, with a lot of examples. With a lot of examples, the Guru explained. So he is using these examples as an instrument for his teaching. So bahubihi udaharanaihi will become instrumental case. So that will not change. Adi, since it is not kartrupadam, we don't change it into prathama vibhakti. Okay, మీరు కరెక్ట్ గానే చెప్పారు, బట్ అది తెలిసి చెప్పారా మామూలుగా చెప్పారా అని చెప్తున్నాను. సో బహుభిః గీతాయాః ఉదాహరణైః గురుః తం బోధయతి. ఆయన బోధయతి. తేనాపి మధ్యే జిజ్ఞాస ప్రకట్యతే. వాళ్ళు మధ్య మధ్యలో ఉత్సాహాన్ని చూపించారండి. అనుమానాల జిజ్ఞాస అంటే ఆసక్తి, టు లెర్న్ మోర్, టు నో మోర్. తేనాపి అతను కదా, తేనాపి అంటే సహా. సహా అపి మధ్యే జిజ్ఞాసాం ప్రకటయతి. ఓకే, ద్వితీయ. ఓకే, థ్యాంక్స్. తర్వాత మళ్ళా మంజుల భగిని. ఓకే, మంజుల భగిని. అంతతో గత్వా తేన సత్వం ఏకత్వం చ అవగమ్యతే. అంతతో సహ సత్వం ఏకత్వం చ అవగచ్చతి. అంతే, అవగచ్చతి. తదనుసారేణ ఆచరణస్య నిశ్చయః క్రియతే. తదనుసారేణ ఆచరణస్య నిశ్చయం కరోతి. నిశ్చయం ఒక్కసారి ఉండండి. క్రియతే ఇస్ కర్మణి ప్రయోగ. ఓకే, ఓకే. సో నిశ్చయః ఇస్ ద కర్మపదం. సో నిశ్చయం కరోతి, ఆచరణస్య నిశ్చయం కరోతి. సో హియర్ ద కర్తృపదం ఇస్ మిస్సింగ్. యూ కెన్ పుట్ లైక్ సహా ఆర్ సంథింగ్. అంటే ఇఫ్ నీడెడ్ అది అధ్యాహృతం, లైక్ వీ కెన్ డూ అధ్యాహృతం ఆఫ్ సహ. తదనుసారేణ
Acharanasya nischayam karoti. Then it will be easy for us to understand. Anantaram? Tena santustena jivanam kriyate. Santustena jivanam karoti. Saha santushtena jivanam karoti. Anyaihi tasya jivanam avalokyate. Anyaihi tasya jivanam avalokayanti. Avalokante. Avalokate. Adi Atmanepadi Kriyapadam. Avalokate Prathama Purusha Ekavachana. In Bahuvachana Avalokante. Avalokante. Tena tattvam bodhyate. Sa tattvam bodhayati. Saha tattvam bodhayati. Sarvaihi etat ishyate. Sarve Sarve etat chanti. Etaihi swajivane tadaitum naha vidhiyate. Ete swajivane tadacharitum prayatnam vidadhati. Ete swajivane tadacharitum prayatnam vidadhati. Evam tena sarthakam jivanam kriyate. Saha tena sarthakam jivanam karoti. Evam lane untundi. Tena will become saha. Evam saha sarthakam jivanam karoti. Evam tena evam saha sarthakam jivanam karoti. So idanta oka story. Together if you read, this will be a story. All the sentences. Okay? Saha mohavishtaha bhavati or asti. Saha samachittaha na bhavati. Saha karmaphalam pradhanyena chintayati. Ekada saha ekam gurum prapnoti. Guruhu upadesham karoti. Etasya manasi prashnaha udbhavanti. Bahubihi gītāyaha udaharanaihi guruhu tam bodhayati. Saha api madhye jignāsam prakatayati. Antataha gatva te saha sattvam ekatvam cha avagacchati. Tadanusarena acharanasya nischayam karoti. So after understanding about sattvam and ekatvam, he made a decision. Nischayam karoti. Saha santushtena jivanam karoti. Here santushtena can be used either as vidheya visheshana or also as karana. Okay? Santushtena. With happiness he lived, or he being a happy person led his life. That in both ways you can take. If you take it as vidheya visheshana, we have to change that also to prathama vibhakti. So saha santushtaha jivanam karoti. If you take it as hetu, then saha santushtena jivanam karoti.
So both depends on how you take that. Anye tasya jivanam avalokante. So others were looking at his the way he is leading his life. Saha tatvam bodhayati. So since others are also looking up to him, he started teaching Tattvam. Sarve etat icchanti. Everybody liked what he is teaching. Ete swajivane tadacharitum prayatnam vidadhati. Okay, so the others also, after listening to his teachings, they also tried to practice them in their life. Evam saha sarthakam jivanam karoti. In this way, he led a very satisfying life. Sarthakam jivanam, meaningful life. Okay, so all this, if you put together, will become a short story. Okay, so then we have Suktihi. Jita krodhena sarvam hi jagadetad vijiyate. Jagat etat vijiyate. So Jita krodhena, by conquering our anger, everything jagat etat vijiyate. So etat jagat vijiyate. So one can win over this world by winning over the anger. So that completes that lesson. So shall we start or shall we continue next week? New lesson. We'll continue next week, ma'am. New Yes. lesson. Yeah, we'll continue next week. Vani garu, Jayapradha garu. Sri Vani. ఇక్కడ మాకు క్రూరః కుక్రః భీతం బాలకం దశతి అవి ఉన్నాయండి. ఏతం అంశం మనసి నిధాయ యయోధారణ అది ఫోటో పెట్టండి ఒకసారి. Anyone has anything else in their book in this lesson which is not covered? No, ma'am. Okay. అది మీ దగ్గర లేనిది పెట్టాను ఫోటో. నేను పెడతా ఇప్పుడు. ఓకే, అంటే నేను ఫిల్ చేశాను కొంచెం అది. ఓకే, మీరు నా దానికి పెట్టారా? గ్రూప్ లో పెడితే వాళ్ళు కూడా చూసేవాళ్ళు కదా. చూస్తానండి, నాకు పెట్టడం అంత బాగా రాదు. నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాలే. ఒక్క పేజే కదా? ఒక్క పేజేనండి, కింద సూక్తి వచ్చేసింది. ఓకే, 14 ఉన్నాయి. I sent one page. Let us look at that also. This is also from this lesson, which is not there in our books. Etam amsham manasi nidhaya yathodaharanam etesham vakyanam prayoga parivartanam kuruta. Chaturah rajanitignah uttamam bhashanam karoti. Chaturena rajanitignena uttamah bhashanah kriyate. Krurah kukkurah bhitam balakam dashati. So ఏమవుతుందది సింధు బైని? సింధు బైని, you are there? I'm Bhavini, sorry. No worries. So you received the photo? 1 second. Yeah, let me check. In the group. I sent it in the group. In the yeah. group. Yeah. So this is a new. Bhitam balakam dashati.
कुक्कुरः भीतं बालकं दर्शति कुक्कुरेण क्रूरेण कुक्कुरेण क्रूरेण कुक्कुरेण बालकं दर्शति बालकः दर्शति किं बालकः भीतः बालकः दर्शति भीतः बालकः दश्यते दृश्यते भक्तः प्रह्लादः नरसिंहाय रक्तं पुष्पम् अर्पयति भक्तेन प्रह्लादेन नरसिंहाय Narasimhaya will be Narasimhaya only. नरसिंहाय रक्तं पुष्पम अर्पयति becomes Arpyate. Arpyate. Why did Raktam Pushpam remain the same? Narasimhaya Raktam Pushpam. Why did Raktam Pushpam remain the same? I'm asking. That is the Karma Padam. It is Karma Padam. So it has to be in Prathama Vibhakti. Right. But we said Raktam Pushpam only. Why? Because it is Napumsakalinga. It will remain the same in both Prathama Vibhakti or Dvitiya Vibhakti. Okay. Anantaram, Buddhiman Janaha Katinam Parishramam Karoti. Buddhiman Janaha Katinam Parishram Karoti. Buddhiman. It is like Bhavan. What will Bhavan become in Tritiya Vibhakti? Bhavanta, right? Bhavata. So? Buddhimata. Buddhimata. Janena. Katinaha. Parishramah. Parishramah kriyate. 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 Anantaram Jnani Sri Krishnaha Shokakulam Arjunam Bodhayati. Jnanina Krishnena Shokakulam Arjunam Bodhayati becomes Bodhyate. Bodhyate, but Arjunam is Karma Padam here. So in Karmani Prayoga, it will become Arjunaha. Shokakulam Kulaha Arjunaha. Shokakulaha Arjunaha. Bodhyate. Jnanina Sri Krishnena Shokakulaha Arjunaha Bodhyate. Shokakulaha Arjunaha Bodhyate. Pavitra Ganga Bharate Asti. Pavitra Ganga. Pavitraya Gangaya Bharate Bhuyate. Kupitaha Bharate Bhuyate. Okay. Kupitaha Bhimaha Dushtam Duryodhanam Marayati. Kupitena Bhimena Dushtaha Duryodhanaha Marayate. Dhiraha Balikaha Unnatam Himalayam Arohanti.
धीराः बालिकाः धीराः it's बहुवचन right बालिकाः धीराभिः बालिकाभिः हिमालयम् उन्नतं हिमालयम् उन्नतः हिमालयः आरोह्यते आरूह्यते आरुह्यते आरूह्यते एकवचनमेव या आरुह्यते स्थूलः गजः पुरातनं वृक्षम् उत्पाट्यति स्थूलेन गजेन पुरातनः वृक्षः उत्पाट्यते वीरः अभिमन्युः महन्तं पराक्रमं दर्शयति वीरेण अभिमन्युना महान्तं भवता not in महता Tritiya vibhakti. why are you putting... sorry, it should be in prathama vibhakti. Prathama vibhakti. महतः महान् भवान् महान् पराक्रमः दृश्यते ज्येष्ठा भगिनी उत्तमाः लेखनीः आनयति ज्येष्ठया भगिन्या उत्तमाः लेखनीः स्त्रीलिंग शब्दम् लेखनीः उत्तमाः लेखनीः it becomes लेखन्यः Uttamaha will remain the same. उत्तमाः लेखन्यः आनयति becomes आनीयते. आनीयते. Uttamam. Thank you. Jayaprada garu, last 5 చెప్తారా? దీర్ఘం రేలయానం బహూన్ జనాన్ నయతి. ఉన్నారా జయప్రద గారు? ఓకే, మంజులా భగిని. ఉన్నాను ఇక్కడే ఉన్నా. చెప్పండి. దీర్ఘం రేలయానం బహూన్ జనాన్ నయతి. ఓకే, సారీ. దీర్ఘేణ రేలయానేన బహునా జనాన్ నయతి అంటే నియతియా? బహవః అవుతుంది కదా. బహవః జనాః బహవః నీయతే. బహవః జనాన్ నీయతే. నీయంతే. ఎందుకంటే బహవః జనాః బహువచనే అస్తి. రైలుయానం ఒకటే కదా. మారినప్పుడు అది కర్మపదాన్ని అనుసరించాలి కదా. ఓకే ఓకే, జనా. ఓకే, నీయంతే. అంతే, నీయంతే. ఓకే, రుగ్ణ అని కదండి. శ్రీదేవి కంపతే. కంపతే.
रुग्णया श्रीदेव्या कंप्यते भवे प्रयोगः सर्वे जनाः पवित्रां गीतां पठन्ति सर्वैः जनैः पवित्रा गीता पठ्यते विनयशीलः प्रजावत्सलः शौर्यवान् रामः विशालं देशं रक्षति विनयशीलेन प्रजावत्सलेन शौर्यवता రామేణ ఇవన్నీ బిరుదులు కదా, విశేషణాలు అవన్నీ విశేషణాలు కదా. రామేణ విశాలః దేశః రక్ష్యతే కరెక్టే రక్ష్యతే. సారీ అండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. ఓకే, ధన్యవాదः. శాంతి మంత్రం. సుచిత్ర భగిని. Yes, ma'am. Hello. Yes, please say the Shanti Mantram. Sahana bhavatu sahanau gunattu सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः भगिनी। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। शुभरात्रिः च। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः भगिनी।